sachet emua no kwasame ene se setono emu edepa de ade sito ye bia make sure say ubenya umami foods ana umami sito ni bi ene betimi aboa wankasa wati sito mu de se wudi tu kwan school fo nia wudi ye bia de ade sito ye bia de ya umami sito ena sa bredi eboso a obia ya wunya bi eni ye no pebi na tona de ye kahwe na hunu sania esi ekro nia nwanwa ne se esi ho a ensei na ebribia nso no emu ye warm na ta se wutim se mu ye dede mu asia ehun hia se wo beka ne se eno ene magica eno so ewo mu a ama me seto no amanfo ani je ho pa ye ka adepa bi se ya amanfo topa no a wutu na akwoton a na ta se osika nyamu a no no ti me de number no ma wa 0547 58 69 71 0547 58 69 71 wo pene dodo akoma se kajetia nyame akoa ventures ene miame ahoro bebre tafo nyina ebi ewo number no ya mede ama wo no ofra Ghana babia enkran kasoa ene baby bia wo ma me seto ho asem ene no so ye kan ena sabre die yi obi be se ye kane bags akese a ye di tu kwan ya ye se ecolak no se ne modern one abapa ya ne bo no eda form se wutu na wo ton a sika wo benya nya asem ketua wo te Ghana se adwuma ni ha na so sa wo ton ye bags akese a te se Macken's luggage ne ebia wat wo sika nya mu nya asem ketua akwantuo pa se Ghana akwantuo na tu kwaya na say wo free Ghana wo ko oman bia so school fo enso kra de se trunk no majai enti Macken's luggage ekurawa wutimi say respect enso ewo mu pa ne dodoa mu ano ana sania wo pani bia ba ko bi kra no a Ghana ba bia frene yemfamra wo abrochire kra betimi dia brew 0534 369 525 0534 369 525 Macken's luggage aho number and amede amawo no nti we de obo beko na yaba ne hunu sania de akabia nso ye de ebetoa so na yankan amanfo nso se wo Facebook live wo kan ye ho wo angel Facebook live emu a wo comment wo like wo share tese e besan ama fans de aka ho na wo bo wadwene na wagye atomu se wo bo wadwene wo Facebook live no obi antimi nyo obi abibia wa bra obi anyo obi abibia me din ene mama orgasm obofo kron sanitation ambassador 1 na acha two nene two fingers acha nju kola angel peach mango orange apple am odro we dia mampanyi test papa bi acha JDM dombo ya nije mali gabon terminator 1 mene Kachiro fonyina president ke nana bodu obobi Lucas terminator 2 won sanya pani bia ni yankwai was ayankwa na yashase na yakwa emrase ebedwemu na omampanye John Dramani Mahama eshase se obobon panyefo a obebo mo na ometimi ababe gina edwaso se asofo no mo so bebo na ma na memu etimi aye kama no Oshase no na wose omuti appointment committee no ashe omju media se tutu sa empanyefo yi ano na ena yetu fa na ya komrase bedwuma kohwe Yewura Ahmed Ibrahim ayabo ne din se omehwe nkrokuma afi ahensem ene nsoma hodo ehonsem so afi yamame Agnes na momolate wono so eba behwe ema enkwada ne amanfo yi de honsem so ewo memu Elizabeth Ofosu ejare yabo ne din se omehwe trade agribusiness na afi industry eso enti Yewura Alan former ministry no ono na oba behwe so na wabo adwuma ewo ho na enya secretary kran ranso ora Haruna Idris wono na yabo ne din se omehwe yehumesua ensam so ewo memo no so kopie mo mrahye bedwemu ma na kyesenya secretary Yewura Eric Opoku nyina ekoya wamo etoto omano efa oman se de shomusa okwan betimi ede afa so na straight Yemumre muna yenhwe live from a parliament senior a appointment committee no omo edwumedie no eko to come out with a formula to implement the plastic waste recycling fund under the Customs Excise Amendment Act.
Do you know how much goes into the fund annually? And whether you have an idea of the proposed formula and its distribution? Because I'm sure you are thinking in the light of the DACF formula or the GET fund or the NHI formula with regards to this. But first and foremost, you need to know how much, because this is what you call the baller tax that you spoke against. And now in the manifesto, you are thinking of coming out with a formula under your waste management program, solid waste management program. I don't begrudge you, but I want to have an idea. Thank you. Mr. Chairman, that will fall under the jurisdiction of the Minister for Finance. Now that all the taxes are being considered and being realigned, so if you can give me the benefit of the doubt, let's wait for the Minister for Finance to bring the budget latest by next month or next 2 months. Then we'll see the way forward. Once this, for now, it is a policy. Once the calculations and the things have not yet been done, when the Minister for Finance bring it, you and I are here, and we are going to work together to know what will go into it. But for the record, you know, I thought you were going to credit me. We were all part of a three committee made up of 75 MPs who went on nationwide tour to come to propose that there must be a sanitation tax, which is called Bola tax. And Mr. Chairman, you know I was the convener of those 3-member committee. So I thought you were going to credit me. From where we sit, some may speak against it, but it was our brainchild. Chairman, I don't have any further questions for my friend. I'm needed in the chamber, and I have to beg leave of you. Congratulations. I wish you the very best. Thank you, Mr. Chairman. But Honorable Boama, you know you will be highly, and your services will be highly needed in my new ministry. For a fee. Thank you, Honorable. It's now the turn of Honorable Roxanne Dafiamapo. Chairman, thank you very much. Chairman, I have a couple of questions for my whip, and it's to enhance his work. No malice intended at all. Yet, let's make progress. The key issue for members of parliament and also the assemblies, especially, because having had the opportunity to serve on the Public Accounts Committee for 8 years, I've come accustomed to the peculiar problems of the assembly in carrying out their mandate. It's in respect of the late releases of their share of the common fund. And as the sector minister, if this persists, we are going to be bedeviled with this. Sebejemu na yekoye no life na chese Ora Ahmed Ibrahim also for yaboni din say omehwe ehon sam so local government chieftaincy religious affairs so na chese omo tutu na no ewo hosa kakaka sa oze ora boama oba be boami o sa me bo de obetu ameka emusem kakaka no na ebusia list bia san ba na ti emowre mu na yenhwe full list if you omampanye akache aba ministers aka no CCI yenya eyom finally na obowre mu ewo upper western regional minister ono eba behwe enema wo ho Pausing Charles Langa wono eno ba behwe enema so wo ho afi bono enso Joseph Adey Akwabwa bono east Francis Owusu entry Oko ministries na dia kenye defense no eko edama Dr. Edward Kofi Omane Boama ono eba beye Minister of Defense afi Ministry of Communication, Digital Technology and Innovation one also ora Samuel Nate George Jata
MP wono anti data me say communication ho be boy dwuma say ti MA for no telecommunication for no mudi data no ohwe ho asam nkaman be boy pa so and Ministry of Lands and Natural Resources na ye say yansa say obade ne pa ode dwemu ne de atwa ho hye nyina imano ama Kofi Boa MP wono and oba be hwe aso no eso Ministry of Sports and Recreation na say bagudi ho nsam so Kofi Adam so wow, Matiso be a team which Nam say, ayo, Nilante, opinion and near break ministry no pass a cobay jumano, and so, Nina Mumbiji of the bois, ama yako ye name. Sanso and Ministry of Labor, Jobs and Employment. Now say, a padia 170 Numa 170, Abdul Rashid Papu, Papu Neba, one of Babesho, Sanso and Ministry of Health. That I say, o share ya pomu de ho sam so a me hu se amanfa sha se resume sa ra kabna minta akando na se yekoye nim sa Ministry of Environment, Science and Technology obade ni petwe ho hia bode mu nyansa pene abel fosuan hu no yekọ hode na Ibrahim Mutala Muhammad MP wono eno behwe saso eno eso Ministry of Transport ya hye ho nsem wan na behwe so Joseph Bukari nipe wono ena obabehwe saso eno so ye MP ena afi Ministry of Interior efisem hunya ye papa Muntaka Muhammad Mubarak aswase MP Ministry of Foreign Affairs kada anko mananka me manfo betwetwade ho Samuel Kujato ablakwa no tongu abato person so emrahye bedwani eno no Ministry of Works and Housing and afi Water Resources Ajay Kenneth Gilbert eti wono so ba behwe saso no eso we no so every hwa presidency hono hu behia se mpanyefo so beboa omampanyen John Dramani Mahama ama wetimi edi ne djuma eti Minister of State in charge of special initiative no nyoma hodo sronko ahodo bi a aban no edebeba na ora Emmanuel Kwadwo ejekum MP wono na babehwe sa nyoma no eso Minister of States Government Communication Felix Kwachi Ofosu onukra mpo na ejane nsashe sankrate yase MP on ejuman kwa yase bodada Minister of States Climate Change and Sustainability na se wiemu nsakaya kwa ebetimi afaso abohu ban so no mo amosi se bola o monte so rofrofo ne mo a mutwetwa nua mu nyina mo eje se ye nyina aka hono ya yetumu society no Isifu Seidu MP wono eno babehwe na watoto nyoma na nkrata tintintin ne edin e ba yi de anensa ehase Felix Kwachi Ofosu acting spokesperson at the president do mampanyin ebeka bia wonam no so na woka eti kakra abebomu eno no na that's right oh say you obia safata atonse sports radio ya manfo nwanwa esansa ya monitor yi honorable Kofi Adamsia onye obi ana me na mintie ni ye onye obi okasa ana we sports ni mu sa eti sana tie wiase de we JDM de ayebusuria anti emiri mbena breki hato ho okay, ono so yen hwese ne na mamu wo sports no ebesi aye obi wo ho a yen ya dwene se onim ho nim de bata bi kro no nso e de betimi aye ni se maye ni na me obaka se ontwa be me twa be tu fia no baby odi akwa akosi sanyina sports me de na me kakra wo de yan kwaya ni mo na ensem huna ya yi sports no mo de adane Ghana Blasters nko a wo mu disika wo mu no e no so mu nhwe nwasem meka pa na wantoto ne maye mo meye se minister no otwa mu na anu ya ono kra de me ya de sene no Mr. Fana na e ba se yenye project nso de sika odi bewuram enye easy aso te for mo so maye abusefo yankwa ya ni mo na opanyi na afi Openya wano mampenye ayi no se Parliament aje no atumu a wano ene obeye agrek minister honorable Eric Opoku
and na all barman, you're no cranny, dear, no so na nyawa kra, say ye mu bebre na ye kai say, a Greek and dear, say JDM, Esai, Erico Poku Hodia, now I am one. Aha, nuezo dia wanya wam. Ena a Greek minister no, nyama tutoto ya, Honorable Eric Opoku, ena chirase wapanyino enra ya wade enseme tuja, wamra na appointment committee, wamo tutuna no. En wabo amaniye se koko hunsam die, da fom se ye tim, meyi emo, en yenra Eric Opoku eka, na chase awire ho, ekwanya abanya atwam adikuaye ni tichiru koko dwumadie wode afaso koko akuaye no sane awaka no wose adafam na amanfo bekaya yenya ye ne afi kakra no kra de kane se wohunu koko kuani pa koko kuani wotiminya sika se ya tam wodi agroba joge wabeju gesesi ya sika na ta ho enei obi chase koko kuani wohunu kra no a asa sabi obi a omobra ni nyina ne sa aban no otwa mu no wama koko hunsam ne die no kwasam ne sa edafom na sania wa kan enai obi bedo koko afuo kra de ene wali betu gala eti enam so ma koko edwumadie no kra de sese wo mayi mu enya akono biem nanso ache mui echen kasa bebu nyina ede na sania osi ekan no de na nisa to fom a Sanya koko akuafo ayamobo no saa na akwakoye ewo mayi emu amo mayi koko hunsam no eno so ayamobo pa na so sanya wo ka no enkachiri emrepa ewo yanim yentie hunsam. Regarding the figures, I will say that both of them are right. Before the transition, the Select Committee on Agriculture, Food and Cocoa Affairs met with Ghana Cocoa Board at Koforidua, and they indicated to the committee that their total production for the year, for last year, was 429,000 tons. And that is why I'm saying that Honorable Dr. Josiah, referring to that figure, was or is right. Now, when you come to my colleague Opoku, just recently, during the transition engagements, Cocoa Board submitted some documents to us. I was privileged to be part of the transition engagements. In that document, they indicated that their production was 530. And so in this case, both of you are right. But whatever be the case, be it 430 or 530, production has declined. And this is the lowest in the last 2 decades. Then on the issue of the default, yes, Ghana went to the syndicated market and then took a loan of $800 million to purchase 850,000 tons of cocoa. At the end of the season, we were unable to produce the 850,000 tons. And some no and opinion wa papa mo honorable assign echremu a enkokwan ketenua na NPP for no and no and a wushemu a abanam so no ade ba be peja eye Poultry e wo mayi mo enu sinie. Reading the 2024 budget, specifically paragraph 402, we are told that in 2022, Ghana's total consumption of poultry was estimated at 324,000 metric tons. Out of this, only 15,000 tons, constituting 4.6%, was produced in Ghana. And so the bulk of the poultry product that is consumed in Ghana is imported. This clearly indicates that the poultry sector is in comatose and needs resuscitation.
For this reason, Honorable nominee, you are before the committee. You are neither debating on the floor nor on a campaign platform. You know, I've told you, and I spoke through Honorable Ahi. Mr. Chairman, to revamp the poultry sector, we have provided for a program in our manifesto called Poultry Farm to the Table Program. Na and also and no epahua ekwanya wanam su bia ebema kuaya aye youth no akono no abanye ebefa so and also yenti honorable Youth in agriculture. Mr. Chairman, I read a report issued in 2021 by Haifa International. Haifa International is an international organization based in the United States. They are determined to bring an end to hunger and poverty while protecting the earth. They indicate that in Ghana, only 5% of our youth is engaged in agriculture. This is unacceptable. It means that agriculture is not attractive at all to the Ghanaian youth. No abandi niame begua kwemu na ye youth a kuyani no ananso se kuyaye no etime ayo akono etu ye youth no adwen ya se wo bebotai akwa asotro asabi abetre condition mama yi air condition abobo so ho a ene na tumuda ye kwodo nyanya bia di nyanya sika ede aka ho kokko ho nsem nyina nso opanyi no ede atudwa se youth no sika de mo pepa na se no honorable e kana no so enna ebema mo enye skanti air condition ne de munyi mo adwere emfiri so ukotre mo sika bia dim bo so be no mo pe no mo tam ede emma ye kwa akodo nyanya sika papa bi enti opanyi ya wono enna mampanyi ayi no se parliament agi no etumu a wono enna be ya agric minister honorable Eric Opoku nenka ena yete ye no minister no so kra de ne wanya ye so kra awie ena kokko adwumadie no so aba be ye die na chase incoming cocoa board chief executive officer Dr. Stephen Opuni yete na wie wo bekasa mekai ebedem ede amano ono ne talent no obo yankwa ya nimu yankwa na se kokko kwa fon kwase na se atuma mo ma se omo ge 3100 ewechi 3100 na se Dr. Opuni na edaso wo ho ankasa abro mu ko manim chei sei ana se we also etimi double ko be 6000 what you see na make us one no nyame de bo no kokko board adwuma no Dr. Opuni nyame de bo no we go kwa for edisana na atwen ka no 6000 mu hwe ma Dr. Opuni ba mo nsabeka yankoya nim ebusia yankoya nim na mmom yera so gire mo ewo emrase badwani ogina mu de made hye wo esunafo south yera Eric Opoku na kache bra okopie mo ewo appointment committee no enim na woyi ensema hodo ano no wokasa erefa agriculture extension officers yebo mudin na se wo mo a Wamo ejina researchers ene ekwafo ntem na se ekwafo no kwaya betimi afaso abo mo enoma hodo bia mo ntiase extension officers be kwa kwakyereche mo yie kwaya wo se mo de ndrogo mo no baye so kwaya wo se mo yie kua no ma no kwa anim na ya kono no munya bibi nso edugo mbotom no opanye ni chem se extension officers no ma short wo ma short pa ma nei wi extension officer ba kusi ho a ekwafo wo hwe mo ye 1500 Wohum empemo ha ene ahanum apem ne ahanum 1500 ena extension officer bako ehwom na obede na waye n'adwuma yiye ne kwafo no so atase yiye enti wo bei se oso afa wo behwe kwaye wonsam so de na se kwaye be de extension officers nso ye ba be fa bebre adwumam na matimi abo kwafo no amam dwumedie etimi akonkan yentie sane a wo kafa ye ebra okopie mu ewo appointment committee no enim endra. Mr. Chairman, agric extension is very, very important in modernizing agriculture because the extension officers
serve as an intermediary between research and the farmers. They are the facilitators and the communicators. They help the farmers to make their decisions. They help the farmers to accept and adopt modern techniques of farming. Without them, agriculture cannot develop. Unfortunately, in Ghana, the agricultural extension officer to farmer ratio is around 1 extension officer to 1,500 farmers. The chairman, reading the handing over notes, they have indicated that currently every extension officer is serving 1,765 farmers. Even if you use the 1,500, and because of the peasant nature of the farm that we have here, assuming every farmer has 3 acres of farm, it will mean that one extension officer will have to visit 45,000 farms. 45,000 farms within the space of 4 years. And so there's the need for us to employ more agricultural extension officers. The assurance I can give to the committee that because of the priority that we are giving to agriculture, Eric Opoku opanya ya boni din so be yourself for be hwe yen kwaye ehonsem so ene na wokasa de afa agriculture extension officers no ehome hu se amafo bi ayetoto abo ba park no so park na era Eric Opoku eti so na obobo no o mototo rude boy o say Eric Opoku yi pa first we do the buy no so nya twompa o NDC time na cocoa bag bako 850 MPP buy watum de akọ 3,100 Ghana cedis asanka ho biebu onpe we na opede and Eric Opoku we hu da what okay kaika eti wono so atutu bi de amane yi pa na ya won so de bako bi eba wo ha sei na ya wo se Eric Opoku kasa yemframa ade no mane nye adwuma na kasa no de ukasa bebiri na wanfa mana nye adwuma na en wode bi ma no no moto eti yanshana yama omen so onsa eyi se kane na obi tua bibi a ewo fam na apeja obo sa brabon de ne koye nim woti ase na kane koko emadodo ya na omen yi yensaka na omoton de kwa mahoro eso no eno so ba fam kra over 1 million tons and what's the minister na eka no what I say over 1 million tons na wo mo enya ansana NPP aban eba no edu ba bi no na kire se half okra no so mu benya no na eho ayeden eti awo so mu nyina me the way awo ya vetin no mu nyina ka bom aso bia peso mu ka bom eboa no ya mo mayi di animu ni eyi politics no free ani so a ebetimi aboa pa na ensam krona mu no opanyin ya wo no chairman de ema koko akuafo kuo National Association of Cocoa Farmers owura anane boaten waro so no de to jan wo so oka ne plane nye plane fa ekire mu sase ye kasa obi ni made no waben a Honorable Eric Opoku waben papa eti ye opanyin a obetimi apeda kuyaye na wapeda koko dwumadie no a mampanyin wanyamfo so kra sa ode ama Honorable Eric Opoku na opanyin no ene sports ene morning show Obama ene di nkoma no pai ewo angel yemfidi kase no eso yentie no questions ahoro a omode tata ni nyina no ebie ni hono ma asem no bie ni ho na na din ma no na said ya wosi yi ano kire se ukure experience no de ba be yes adwuma in fact ye hwe yen sector na no kwasem ni sector na dia collapse completely here revival agri sector na collapse completely especially when you come to cocoa industry cocoa sector na ye sector na de enye kura ahwe ase kura buburu eniti say yanhwe na yan revampu ana yan renew yan revival
Bidi bi hu ni say ene na emwa nti such people are omakosua omako no di experience ebe ye adwuma no say ebe koso se de nura ne nkasa ye koye na bi hu ni say ebe ye adwuma pa fi say baby kakra bi pa na eme de ni say or say oba be incorporate groups and or the woman ye adwuma na e wo ho no no e ba ye no na me hu ni say ye mpanyimfo a no wo ho no o ka asem kura wo mfanye adwuma eti natural say obi a wono so odi akotene ewo kokko adwumadie no emu no ene wo ka ho asem echire mu say kokko adwumadie ne de wono oye kokko kuyani ensa ye chairman adwuma no edafom say team Nati Facebook na ni neji achinyesa erikopoku ye hypocrite na hwan e na kire se o ya no etinie momomodia na yamfa dia matototo da kwabu na party sabre dia mudi akira be hadio eti apanyi ya wono en wo ya chairman e de ema kokko akuafo kuo e National Association of Cocoa Farmers o mo chairman no orura ana ne boaten en na yete ne nka no wodi honorable erikopoku hu adanse se enura wuti opanyi no se ne wo cheche ni nsem ni mo obobi wuti mu sa adwene ni nyansa na e kasa no ye no so na ye pese be ye dwuma ye kwa ye side no ko cha ye dwuma dia Ghana ye ye die mu ena nya media ma yen ene ye sori a ye de damsa ye koye ni mai ye koye nim na ye ko osofa ye body din se o mehwe ehumesu ansem so ewo omemo ye Haruna Idris so akache wakasa edi afa LGBTQ WIZ why no the plus about so just more the letters be ana watch say omen ye wo yamamre ene yamane ene kwaya ye faso edi edwuma eti LGBTQ plus no bill no Akoto mrase bedwuma a ombehwe kwan a enko ha yamamre ne yamane e wo memu esanse ye nyina ye nkwada ye ko school no ye obabi wo ha wo ma betimi akọ eho emema ntimi nwura ho wo hu se bia wo kwadwosa na se bi wo kogya na ya ye obabi ama akọ na ye obabi amema akọ obia ntimi nya funtum frasa da bi enti bill no mu no wo mo ebehwe sa no mani nyina na omatimi atotomu yi se na be ya enko ha ya mamre ene amane ebra ye Haruna Idris ede semi etudwa no kopie mu ewo appointment committee no enim na wo mo etutu na no kwaya betimi afa so aboa ma humesua etimi afa no tuma pa efra ewo memo na enko ha se yenkoda no ya mamre na amane no yentimi mfen ro mu na ebedi bebi no akwadra ono hu se ye wo bae ne ye wo hwan ni nyina yade a ebe ha adwen ye pa panye ne se ya mamre ne amane de ombehwe amana ye dwuma. I do not want to reduce this matter to a religious debate. It's a cultural wrong. With my religion as a Muslim, you know where I stand on this matter. It is repugnant to my Muslim values and ethics. I do not want to believe that many a Ghanaian parent would want their children trained in a way which is not consistent with the way me and you were brought up as Ghanaians, either from Efutu or from Wayamba in Tamale. And therefore, I would want to end it here, stating that we are a country and we define our values, both social and cultural. We should expect all other persons to respect those values. I would engage the President on the matter. The President does know my position on this subject, and it remains unchanged. But I do not think that any Ghanaian parent wants teachers to take their child to school and teach them that a man can relate to a man and a woman can relate to a man. Ete onimnyafo Haruna Idrisu ena yetene kano ono ne yabo ne din se yehumesua education no ombra na omehwe so na wakasa de afa LGBTQ+ enseme baye ma mampanyin krade na no tumu da ono so ewoka ene no chese ya mamre ne mane ebekoso a edihim.
ano toto no a eno a ene yeguso na apanyin so ya wono na empanyifo ekwabasa wo matoto na no awie wo mo age no etumu a wono ene wo behye eya kwan ene akwantempon ensem eso yebeka se roads and highways wono ene be minister honorable governs Kwame Aboja wono ene wo ba amane enra etremu se to boost no a edisika ebra yen se oman ya NPP aban enam honorable anwakwata so na woyi edi free ho no NDC aban abayi wono ede eba na we no apanyino ekyeremu a ebeye abefo kwantempon eso enkoye tete akwantempon edie no ebi na ensese no so eduru so a opanyino ekyeremu a wode ehonsam ene ho nsese di nyina ede beba na kyerɛ sɛ Ghana fo ehunu sania aban ede tobu ta honsam no ekwan aban ede ebefa so enura empanyifo etoto opanyino ano ene wode wei enso etuda. Thank you, Chairman. The issue of road toll is a matter that has attracted national attention. Our side has been consistent. I must take this opportunity to actually commend a former colleague in this House, Honorable Ediomi. Some time ago, when Honorable the former minister, Inusa Fuseni, was minister, the accrual to the road fund was just around 250 million annually. We sat down and found out that we could enhance that, which means more money will be made available to improve our road. Honorable Ediomi was the ranking at that time. He worked with us, and we worked with the finance minister. That is why you saw the road fund accruals increase in that year to 1.25 billion, and today it's over 2 billion. Eti natural se opanya wano se enyama nyina tutomu a wano na be hye roads and highways eso honorable governs Kwame Aboja na yete ne nka no ekwan a toll booth won hyehyɛ aban de eba no yede ebefa so na amanfo ebeka ya NPP aban kanema mpanye Kwadwo abra so no omode niam agu akwan mu se toll booth ehun sikagye ne de womu mo bia enyeje na mom yenuanu masabe womu edidem persons with disabilities ye twa mo dini ti asa PWDs no ena no mo hye so ede ema yense be ya omusu benya adwuma aye na abankra no a esan egu eye toll booth eho adwuma no na chese yenuanu ma etesa womu so adwuma abomo sabre ya NDC aban esan kwakofa ede aba no say na yenuanu PWDs no womu ehu sa ensese no yenkwa Rashid Mohammed Rafa Ramat Nidina de Ramat, good afternoon. Afternoon. That's say Nyamiado. Yeda Yankopon ase enra opanya se nyame eya dom na mpanyifo gini tumu a obaba ba hye roads and highways eso en wo kire mu se toll booth no omode niam egu akwan mu ebesan aba menim se wotie bi a ede na abeka de afa ho Metie ena mefa sa kunya idi atia otifo yetie asemde edima ya yedidem se tu se babiu but bibia yeni anje eni se yes ye maye nya adwuma wo ho no mu bio how edima ye na yedidem especially wo ma mu ye adwuma wo tu lo ye adwuma abana etwem ko no omu se ombe tua yen omu terminate adwuma no omu antua yen yamu bi ye demonstrate some so like why opinion yamu yamobo yamu bi due to qualification dodo na ansanka omu titi ebinu da so wa ho kire mu still nti se akoba se adwuma no beba na se ye see ye koye no digitize ye ma yen aye di dem aye wo no nya adwuma dia ebe ha ebe ma unemployment rate na ye can say eba be reduce no the best ko high nti ma think akra wo no
Ramat yemu bi so yetie dia na oka no omusa na o kyeremu omo be kono digital form omo wa be fo kwanya ombe fa so na omajeje sa yi sika no to boot no ebe ya adwuma baby a me so mete ye ne se PWDC fo no omo nyimu emfrim bata bia se na wo kan de be ha dwen ne se bia nia onse da hu enim hu nim de ba think se bia so omo de mo be ya adwuma kra no na omo de mo be fa training mu a ene de momunia omo ebe nya hu nim dia na obehunu no me gidi ye se omo de mo ebe ya adwuma sanse se ye mu bi ye tie ni ye dia wan kase obeyi mo afrim na mom oka se still na no mo be koso aye adwuma na mom sane ahonsam no besi aye no ode hu hihye ni nyina beba ede aba betudwa enti eno so menim de obeka ede afa ho ene mo samumu yekuo eti mu wana mo bia mo pese mutu ede fa ho se be ya mbadi ka tia wo mo na so no mo wira mfi mo wasansi se bi sa your chances no executives for persons living with disability formal to work yeah nhihye se be kwa ko hu mpanyifo wow yeah them before no ye wa chede bi anyankopon di amaye ye very fast say yesua bibia ye hu no tem toli a ye kwa ye no ye nya hu adwumada ba ye quantity be say 1 week and sana ye starting adwuma no inti mi sisters and 24 see omu ba abetreni ye members na omu tifie no na say omu nye adwuma no egu na omu tifie no na omu employer ma. It's a good idea. A beboa papa and a bema yena ye di dem so no ye hu be ho wa ye ahontire no e be cut down and a bisre no so be cut down. Ye ware hye mu say government awa be osi obeye idea obeye ena be say min kan na obi antiase enye ye nyina na e be san for tool no back because for now no Mr. Ban Japan former director for youth employment who employ yemu because ye pay juma and I empesa amount for beka say ye diska ye nyaska wotu ni ade adenti na ejuma na ye pay say na be ya yesu ya fitnemu no e be ye fe ana say yesu ye benye ni jiwa asitnemu nti ya ye 1 year 40 am ye de ye mbatu ba ye nuanu mo maka ye nu say ye no mu nyina wo platform so ma anya ejuma ye be make sure say the DSS ye form che na enye papa no so life enti cause ma wo ti se na nyankopon chiche yes we be make sure say ye be ye yenda ye be so radi pin and I start to share so Ramat me so me da se pa sa what ase sa sansa communication no ankwa se na wo kan no na enka information amumunya ya na se bia sabi ye nuanu mo madi dem no mu yi mo afri mo kra no wodi mo nkyeremu de ba ye se omu nyi mo emfri mo nti sabi a wo ka no mo so amaye mpanyifo ewo mu no mo momode na mo ntu ho ana mo eno so betimi abo nti no ye da se ene wo mmere opanyi a ana ye nua mo tese ene no edi nkomo no Rashad Mohammed Ramat wono na chese former toll collectors PWDC no ye nuanu ma sabi o wadi edemu a na toll booth o mo hye so ede emaya ye yi wo mo ede free mu no wono na kire se odi tintiman odawo ma no bi Rashad na motese ye ne no edi enkomo no bobi yo ya twa kasiaba no so na ye mbonre mu ye ne Kofi Jaba prof eba bedi enkomo sisi a na ye ko aye bibiani Zango ene Old Town eno ewo Western North region atoye etifi mantemo na ye nya nte fiti ndra no anape kra ye omoni so no so Sarika dam se di hu komo aye fiti ndra bana ye say amanfo won patemo so mo ye demonstration o Ashanti Gold Corporation Mines womo no mo ntwekra na se efi ndura ni nyina mo nkofie ye enti eho no mo daye enu aduane wo fufu womo mo ba nu ajolofo ho echese mo bibia ko pot ne cylinder nyina mo da ba ho e ma ye ra no mgugu yo enti ho no mo da fiti ndura nyumre be pimsa no pe yo enya ne tie se ye se mpanyefo a mo da eye Ashanti Gold Corporation Mines na no ese omo no mbedi nkomo nti ye misa prof bia na omo no makasa ma omakoma atom ye prof akwaba
Yo, Chamfoni Tre, Sesia, Bibiani Zongo, any old town. A man tiana maba mobania jollof on plain rice in the bankuni fufu, site one or my few one, I'm not so. Hot din I won't see one. Everybody can come from an idea. Everyone in the bed, say, a good cool and coming for a year, you are or Jao, giving class. You be a mobile Diana and the day, who my baby seems so major, and can you be an answer, Ama, and then an answer. Omanu sabu ati aji ekmanu abosoni matimi ababa kama asabri afan tampa esra nano na omu ehese eyebi bako dwumadi ni bitimi akoso ndu ni pepepe dwumadi ni ehafie na ya dese oja wo ensemu abeto na tonoso okuchire gunkrata asunti delegation ba ye no abomodina etimi enu wonu modi nkomo transfer na kire wo mu ni ahenti a omoshiem ewa na no ko ba se ahumaya wo di o medi da wo mo di ni mo ni ntina o makia dwumadi ni si ase ko ba se ye nsha na eye stakeholders community assembly members in the organism and then phobia who can be my phone. I engage ya as no can say so much about two family so be you see that no the na throwing na down no the dada meeting o ma phone to me say le only you are one Michelle meeting I feel in my kitchen to my then they say we try what they call speech Afternoon success after you be a worker and maka into a abomodia a regional police commander any ethnicity anything to be a man can be say or na said you would neglect please you want to say or assemblyman any agitators and also empower and you can be encounter no more Messiah and when I'm feeling is and say said the member of my team so nana Eko Jabasi, any Yasi, no Munchana, AC, and see now Wako, Akoshian man for the Ayana said you and star AC, and you, one of the Amra, I yet the premises, Nakomobia, Omomodia, and Timino Casadia, meeting. Yadi aba on road yeso ni nse wonu mo ko ebe tini di safo aba ana se omu tini fa omu ba na ke to si di tini na so na bo ebe ti se obe fere se ho di man champion enkubi nti ye wa ke ni na ye so bi tini di sa key stakeholders no ebe ba na dwumadi no ato so yo Kofi prof mayena se na ordinary di echi a de be fuma ba bia so busia on fa community we choba pa no mako bi wo site wo na yenkoye ne anibre na ba na wapanyin so ya sampanyifo agi no tumu a wo no ene obeye Asante Regional Minister Dr. Frank Amoakohene Opanyin no make say wone NDC mpanyimfo a wo mo ewo Asante Mantam no emu no omudi omani a kirem ewo konfa no che ayaresabia ye no ewo kumase Omakwa kwashe mrantia no a wo mu epraye wa mra sojafo sane etuo brane ede egu wo mu ene afoforo eso eku emu be ye nkron ede kosi edu yentie Dr. Frank Amoakohene nia wo mu se small scale miners nia yen mu se obiara wo tu foma gudie enketoa na won join association no empa ye hwese ebeya ye sector no ebetumi agina ne naso na ye betumi abre eye galamsey no ase inti no ye boye homoden se ye betwe saf na ensema esiye atorenche meto ye eye enra mekanisa na oyesi yemra ne mehwe akire ne hwe sede enema ne tie na ye ne monkasa na akomato so emra fom enam ne sai inti no ye certificate mase because you see addition dodo na epirepira ye no no mo konfa no che nti ye ko ye dodo na ye yiwo mo aka 4 ana wo ho a omo mu dodo na wo ho a omo injury no ebe take time kaka nti any doctors a ehwe omo no enya kita hodie omo give you omo the best of care looking at the circumstances in the situation okay no president
Dr. Frank Amwakohene nenka ediate ya atweresa wanya pra wo ne mpanyufo nkaye etu wanamo ekwohye wo mo na no mu no national chairman ede ema Ghana Small Scale Miners Association Owura Samson Kofi Redu enso akasa ede afade esi ye no eho enwode etu dwase aban wo momoden won hwehwe asem ni mu papa sanse emu awiram nia wom say small scale miners nia yen nim say obiara o tu foma gudie enketoa na won join association no empa ye hwe say ebeya ye sector no ebetumi agina ne na so na ye betumi abre eye galamsey no ase inti no ye boye homoden say ye betwe saafo ni nyina abekan ye ho enti saa bredi esi no ye hwe say we eye member ana we enye ye member ye sector no na yenim say bibi akoso a enye national chairman ede ema Ghana Small Scale Miners Association Owura Samson Kofi Redu yo yentu America na yenko amabrako ampofo ho ewo koto na kaswa Ismail ensem na yedaswa ewo muyi meno ekasi abrantie kuma wonya mfie dunum ye fe no juvenile no aha ese we no onyanya du enwotwe meno ekasi sentence bi aba yeko amabrako ampofo ho 12 months in correctional center na te say okọ amaya tenten no ahwehwe se bia okọ cells no bia okọ akosua ne ebo ne bia atwe no e de fi ho ama ba ho ma no so ama ma ha o so yo court ma okọ court de efi mu ba ye fa so me ama temeka o me tonga ayo boy mo Ismail Sam no ekosi sei Ismail Sam no ne akosi nyina ne se ene na ejebo ejanya beduye efi October 2024 edi kan edi penny na wo eye Nicholas Kenny asotwe ma ne se enam na nsaso ene ne yonko ana asemi se wo mfihia ebimu na yesu so tielu ena eya dia wo ko Ismail na sa Abdallah ewo kaswa Coca-Cola ene ena yebeka se report ketwa eye juvenile court ayede enkwala eko okudu o masem yede afala na wenye mfihia edunum no ekopie no ewo ho na yede ne kopie no esa nte sa court no yema obi akwan ema obi ankot na munti no ebe court ni wiye leye ni awo no eni gina mu edi twa eje sa afala ketwe eye lawyer Lawrence Brako ene ndi nkomo na wo chese otomofo what na edwemu no echiechie mu pefe ese ye hwemra ni mu pa ye Juvenile Justice Act na dia ka ese sakola ketu a asemnisi na wanya mfinhia edunum no beka se ye njan no nko sanse asotwe a ese ye de ma obi a wedi ewu ewo akola afemu beka sakola ketu a wedi ewu na asemnisi bo mfinhia edunum asotwe kakra no kwa mfinhia ne ensa akola no so ye che ne beta sesemre wadem mfinhia ne ensa ene bosumi mienu 3 years 2 months na enokra no sanchire mu se court no ene eyade na court no buofu yi pa sanse ye che akola no ebra no che senka ye che akola ketwa sa ese yede ne ko enkola boni efie na so akola yi efie da ye che ne beta sesemre empenifo cells Ministerial police station na wada beta sesemre enti enokra no ye che akola nfa ahodi so ya ma emra no anya adwuma eni nti court ni nyansem no hweye no na nka esanka ye beka se ye nya akola no kra manenko na so akola no ma se manka sanka se ne de kra kire se ono ye nyina no pese osua ensa no dwuma enam sai so e ma court ne se enie mia ni gina me twumi so na yakasa akola no onko eye senior correctional center akola go ni school ni wo ho na eno ye wo penifo de kakra wo eno nya nsa wo eno nya ankafo eno nya kusi process na mo mo ye penifo a efi mfihia etu wotwe eko osi mfihia probo ba ene ye friend senior correctional center ye mfa ne nko osole mako etu mienu 12 months na ho no onko sua ensa no dwuma na se bi onhia nyansa ewo ho
na say opie ba na wo hu se sa aboni okodi ya okoko mo biba no se bi obehia yansa e de ahwem enti obi ubi saya ka so akwala na asem no ene aha ela ba bisia court me say o ma no bosome maako edu menu ereka safe onko afiase na eye mpemifo afiase kakra ni senior correctional center za na eka no na onko som ewo ho na onpensia nyansa ewo ho enti se ka so Coca-Cola eye Ismail Mensa Abdallah asem no ye ni na ba besia bosome maako edu menu na onko senior correctional center na wo bi minim say obrene ko afalane papa Ismail Mensa Abdallah papa wakasa because on the store abusuano omebo enyo so osi nipa mienu eleku ne ba ade na yede ba akoko ti ase ne nkwa na nyina na we die afete na yede ema no ama wakwakoso na wasa etie ba ene obisa question bi say ne ba no owenfa obede no ogu ne ba ne bio nanso ne nyina mu court ne adwempom ose akwala ketwa afi mu so no mamenka wenka afi na akwala no wanya intinhye gonkuno 19 years ene court ne bisa no se this year no wanya 19 years ni nyina mu ebra asem ni siem na o 50 years in the court ne say onkomu afi baako anase intinhye edu wo so me maako edu enu so no bi bisa ya nya gut eno no yo ama yadasi ye pa yadasi na ntina ese dia akwakọ wie no ntino sa enche bia no ayi ne wosofo nso besia sa ama bibia timi akoso nti ye dan ye ho ane sa na prophetess mame abi ene Bowam Catering Services ga East Hospital ye da mo asese mu tie ema bibia akoso na ayi 80 wache water for crowd dia dan engine information center monkoso na mumie moi emfa ema ye nti obo se na mekan ye wosofo ne beba na ma be wusubi e dia ma ye nane ye ho na ye nsan ye emra sisia e kamia ye se efie bia air conditioner wo na nya air conditioner bia nso ne air conditioner se wonto Franco air conditioner ibia enkechi wona ato Franco air conditioner ibidie odi ho dance se eye papa na enchi enyinam kanea ne bo no nsusu de fufufu na sa Franco air conditioner we ene ya hye na weather ne so ede aye ede abramu enti ankrankre hotels enkankama masi hostels schools hospitals kese munyina mumbra Franco shops e waga na hafa na ebia na mumpebito ubetimi nsusu akoye website iso www.francotrading.com ana opeduduo etu akoton a free numbers ya egu screens e be hwe ofefefe Franco air conditioners papa nyina ahemfie eneha ewura mepa ocho shito no a wode ka dokro ho breye no yeton no wo hene wo ma me shito shito na de na ni drin so de ba wo se fe se wo ma be shito ane shito ni denti o man for oba event ya se bisasa na kire se parties funeral ceremonies wedding ase wo ma me shito no a bi pe bia to akoma me wife ofie ne me ma na omo SHS na university no wo ma me shito no a hey students no pe papa na se de wo mosi aye no sachet nkuma ya wo pe ba ko oduduo bi akora betimi ato akoma ona fufuo bi de students no be pepa ana amano ne fon so pe wo ma shito pa wache jollof rice kenke ene wo ma me shito na wo dia ye kolabo hey se wo ni ka papa shito no boss pa your 40 gram sachets and a 25 sachets e was Ziploc bag I drew 1 liter hot and mild sauce press 0246771464 and 0547586971 wo ma me shito wo ni kura obedi FDA agi ejade enkrato yato. Let me see. She's never had a toothache before. There might be a cavity. Don't you use Pepsodent? We used to, but I'll try the new one. Ah, that's why. But doesn't every toothpaste give cavity protection? Not really. Pepsodent's Cavity Fighter repairs tiny invisible holes to give 10 times stronger teeth. Will you trust Pepsodent? Definitely. Pepsodent, 10 times stronger teeth. Use Pepsodent's Cavity Fighter.
nkofo busa say dia na amade bia ye ho denden na ya come yen kan chiro mo prekon they only feel run man ko Just herbal products and aje de bia wo say eye Just charcoal powder charcoal no mfa de bia nemum ebra bo hu say ewuduru na poison bi akomu Just charcoal powder yi owie ye won capsules nso wa wo ye berma na wo pese wo pe male vitality a eye Just CMP na no mama me honto me ofia na me de me a banya CMP no Just herbal balm beda from Just Gallimon herbal mixture. Wait there for your general well-being. Into obia numbia eye garlic kakra wo ga lemon kakra wo and na honey kakra wo na ye kabu mo na ye ga le Just herbal products enyema apemfo abato mo manufo ene nkwada wo nemfie dumi e wo pharmacies over the counter medicine and herbal shops Accra na Boache and Okaishi drug lane wo hia bia frɛ 0547 91 65 69 and 0556 57 2069 Just herbal products aho bowon e ma ho me sorry anopa enam se me din nafa lady clean esiesie me hunti no eni chi a me de sorry efrimpam eye sonko adwuma mu so me to make come me ho eye adwuma yie sane yese enam se me din nafa lady clean eni esiesie me ho so people adwuma can or the befie edem. Me stretch your cra and nam send the Nafa Lady Clean and a me home. Nafa Lady Clean, a feminine hygiene washer, a bois essi or bar, what he fee, or won't think carbonidia. Nafa Lady Clean. Feel confident with Nafa Lady. This advert has been vetted and approved by Beer. Amen. Fufuli yet down. Me pacho balance na wakan. Fama mo wo fuful. Ye wo fufu tintintimo. Kendet fufu machine. Ani ye de adwuma wa. Machine